Escucha, no es casualidad que hayas legado hasta aquí. Hay mensajes que no se buscan, pero te encuentran. Este es uno de ellos. Hay momentos en los que el alma cala, no porque no tenga palabras, sino porque yo las ha dicho todas. Has orado, has llorado, has esperado, has mirado el cielo preguntando, ¿dónde estás, Señor? Tu porque guardas silencio cuando me necesito escuchar. Why, sin embargo, en ese silencio hay algo sagrado, algo que no se ve pero que se siente, algo que parece ausencia, pero en realidad es presencia. Por cuando Dios parece estar en silencio y Él no está ausente, está obrando, está preparando, está colocando piezas invisibles, moviendo corazones, abriendo puertas, cuantos ojos no alcanzan a ver. El silencio de Dios no es un castigo, es un lenguaje. Why no cualquiera puede entenderlo? Hay noches en las que el corazón se cansa de esperar, en las que la fe siente débil, en las que los pensamientos gritan, más fuerte que la esperanza. Tal vez te has acostado más de una vez sintiendo que ya no puedes más. Pero esta noche, quiero que escuches esto. No estás solo en tu espera. La espera es el taller donde Dios fabrica los milagros más grandes. Es el lugar donde el alma aprende a confiar sin ver, a creer sin entender, a descansar sin tener todas las respuestas. Hay un salmo que susurra calma cuando el alma tiembla. 37:7 Guarda silencio ante Jehová. Why espera en él? Solo esas palabras tienen el poder de detener el ruido del mundo. Recordad que el silencio de Dios no es preparación. Cuando te duermes con ese salmo en tu mente, algo cambia. Tu respiración se vuelve menos lenta. Tus pensamientos se apagan uno a uno, y tu corazón empieza a alinearse con un ritmo divino. Mas ola del tiempo y la lógica. El subconsciente escucha lo que tu mente consciente a veces olvida. Que el que promete no miente. El que cala no ha terminado su obra. Imagina esto una noche tranquila, sin ruido, sin distracciones. Afuera, el cielo cubierto de estrellas. Adentro solo tú hay Dios. No hay respuestas, no hay señales, pero hay algo en el aire, algo que te dice, confía, aunque no veas nada, algo se está moviendo. Porque así trabaja el cielo. Mientras te esperas, Dios organiza. Mientras te loras, Dios consuela. Mientras tú dudas, Dios planifica. Why cuando tú duermes, Dios sigue trabajando. No hay silencio en el solo sincronía divina. A veces, lo que te llama silencio es Dios diciendo, espera un poco más. Why esa espera no es una pérdida de tiempo, es una inversión en fe. Piensa en las semillas. Antes de brotar deben morir en la tierra, enterradas oscuras invisibles. No hay señales de vida, pero dentro algo está ocurriendo. La semilla se rompe, se transforma. Why cuando llega el tiempo perfecto brota? Así eres ti. Así es tu fe. Así es la promesa que Dios sembra en ti. Tal vez estés bajo tierra ahora, en silencio, sin aplausos, sin las. Pero no significa que estés olvidado. Significa que estés siendo preparado. Porque cuando Dios parece estar calado, no está rechaza en dot, es trabajando en lo profundo. Donde tus ojos no alcanzan, pero su emoción,
Hei quaini se desesperan en la espera. Why abandonan justo antes del milagro? No sis uno de ellos, la promesa sig viva, aunque no la sientes. La fe sig activa, aunque no la vis. Why Dios sig hablando, aunque tú no lo escuches. Su voz no siempre suena como un trueno. A veces si parece un susurro entre los latidos de tu corazón. O el silencio que llena tu habitación cuando apagas las luces. En este hora, tan cerca, que si cierras los ojos y respiras profundo los sentidos. No necesitas palabras, solo quietud. Hey, poder en el descanso. Poder en dejar lo que no puedes controlar. Poder en render ante a Dios cuando pierde el control. Cuando el alma suelta el piso de la impaciencia, la paz entra como un rollo. Why en ese momento el milagro comienza, no afuera, sino adentro. Dios no necesita ruidos para obrar. Necesita silencio, espacio, fe. O cuando los tres se encuentran, el cielo se mueve. Esta noche, mientras te preparas para dormir, diga que estas palabras se hundan en tu corazón. El silencio de Dios no es su esencia, es su estrategia. El colapoc está creando algo que todavía no estás listo para ver. Why cuando finalmente llegue el momento, su respuesta no solo cubre las preguntas, sino que sana las heridas que esas preguntas dejaron. Tono final de parte 1, calmado, sereno, así que respira. Cierra los ojos, deja de buscar la voz de Dios en el ruido del mundo. A veces la respuesta es justo aquí, en el silencio que te rodea. Por donde el ruido termina, ahí empieza la fe. Mañana al despertar, algo habrá cambiado. No el mundo, no tus circunstancias, sino tú. Why cuando eso ocurre, el milagro ya está en camino. Why entonces llega el amanecer. No por tus circunstancias hayan cambiado, sino por algo dentro de ti desperta. Ya no temes tanto el silencio, ya no lo ves como enemigo. Ahora lo entiendes como un lenguaje divino. Un espacio donde Dios susurra sin palabras. El silencio se ha vuelto santo. Has aprendido a caminar sin mapa, a confiar sin señales, a seguir creyendo cuando nada premuevas. Why eso, aunque no lo notes, te eco más fuerte? Dios no solo estaba preparando lo que pediste, estaba preparándote ti. Hay un momento en toda espera en el que algo cambia, no afuera, sino adentro. Ya no pides con desesperación, sino con paz. Ya no exiges respuestas, solo su voluntad. Why justo allí cuando el alma se rende, el cielo sonríe. Porque la verdadera fe no consiste en ver lo que crees. Consiste en creer aunque no ves nada. Why esa clase de fe mueve montad as invisibles? Hay historias que Dios escribe en silencio. Historias donde el ruido del mundo se apapara, que su voz escucha milla. Historias donde la demora no es negación, sino destino. Tal vez el silencio de Dios no sea una pausa, sino una estrategia. Porque mientras te esperas una respuesta, Él está escribiendo un final que supera todo lo que imaginaste. El cielo no improvisa. Nada de lo que vives es casualidad. Cada lágrima, cada demora, cada silencio tiene propósito. Recuerda algo, la espera no es inactividad, es entrenamiento. Mientras esperas, aprendes a soltar el control. Mientras esperas, tu fe se vuelve más pura.
Mientras, esperas. Tu alma aprende descansa, no por resignación, sino por confianza. Why cuando esa confianza madura, algo sucede. El mismo silencio que antes dolía se convierte en paz. El mismo vacío que asistaba se convierte en espacio para la presencia de Dios. Escucha a veces. Lo que me has pedido no liga cuando esperas. Liga cuando estés listo para recordarlo. Porque Dios no entrega promesas inmaduras. Y Él espera a que tu corazón tenga la fuerza para sostener lo que tanto oraste. Why cuando liga? Cada no que dolí. Cada áspera que frustra. Cada silencio que te isolora. Todo se alinea en una armonía divina. Why en chin dice, nunca estuviste solo. Solo estabas en proceso. La Biblia está llena de silencios sagrados. Abraham espera en ellos sin respuesta. José pasa temporadas en prisión sin explicación. María guarda promesas en su corazón sin entenderlas del todo. Why Jesus guarda silencio ante sus acusadores sabiendo que el poder no siempre grita. A veces simplemente confía. El cielo siempre trabaja en silencio. Porque el ruido es de los hombres, pero la quietud es de Dios. Esta noche, mientras te preparas para dormir, quiero que pienses en esto. Dios no está en silencio porque se haya olvidado de ti. Está en silencio porque confía en ti. Porque sabe que tu fe ha crecido, que tu espíritu ha aprendido e espera sin rendas, que tus raíces ya son más profundas que tus miedos. Why cuando tu filiga e espanto, el milagro no tarda, pide que mañana, and no ves lo que has pedido. Pero sentas algo diferente. Una paz que no depende de resultados, una calma que no necesita explicación. Eso ya es el milagro empezando. Porque el milagro no siempre se ve, a veces se siente. A veces simplemente respira contigo, silencioso, paciente, constante. Imagina al cielo organizando todo en este mismo instante. Personas que se cruzarán en tu camino. Puertas que se abran sin que te las toques. Oportunidades que estaban escondidas hasta que tu corazón estuvo listo para recibirlas. Todo está siendo ordenado. El silencio fue solo el sonido del trabajo de Dios. Why ahora mientras el mundo duerme, why ti también cierras los ojos, deja que este pensamiento quede grabado en lo más profundo de tu alma. No necesitas escuchar a Dios para saber que Él está aquí. Solo necesitas confiar. Porque su silencio también habla. Why su tiempo siempre liga. Si esta noche decides soltar el miedo, si decides render la ansiedad, si eliges descansar en su promesa, algo divino sucede. No lo verás de inmediato, pero lo sentirás en tu espíritu. La paz le llega primero. Why después llega lo que pediste? Cuando el alma deja de luchar contra el tiempo deja de ser enemigo. Why cuando confía es en que Dios no llega tarde. Aprendes a disfrutar incluso del silencio, así que duerme tranquilo. Porque parezca que nada se mueve, el cielo está trabajando por ti. Cada suspiro tú es escuchado, cada razón archivada en el corazón de Dios. Why cada lágrima sembrada en un terreno que pronto dará fruto. El silencio de Dios no fue vacío. Fue la melodía suave de un amor como nunca deja de caídat.
Why ando menos lo espias escuchas su respuesta? No será un trueno, no será una señal. Será una paz tan grande, tan profunda, tan perfecta, que sabrás sin duda, Él siempre estuvo aquí. Duom, descansa, sulta confi. Por mañana el sol volverá a salir, vai con él. También lo ha tu esperanza.